sir. Ladies and gentlemen, welcome to Candid Conversations. DJ Lopo here. You know how we do. This time we're so honored, privileged, and I'm feeling like I'm gassed up like crazy because today, Leo, I'm speaking to a legend. Leo, I'm speaking to somebody who laid the foundation for a lot of artists out there. So, in case hujui nazungumzia nini, in case you're from anywhere around East Africa, in case you're from anywhere around Nairobi, you're anywhere around from Kenya, you know the sounds, you know the vibes, yeah? Yeah, you know that we used to be, yeah. I'm so gassed, and it's special to me personally. So, Candid Conversations, ladies and gentlemen, without further ado, a big shout out and a big respect to my man, Joe Lipukah. How you doing, my brother? Very fine and respect, man. Shukran sana. Thank you very much for taking time out of your busy schedule kuja hapa kujaribu kuzungumza na sisi and all that, right? Katika hii time ya corona, how you been keeping? Unaendeleaje lakini? Hii wakati wa corona maze imekuwa ni noma sana. Things have been so tough. As you understand, clubs zimefungwa because of the curfew. So no kids. Imekuwa ni chumbaya. People are performing daytime na inakuwa ni once maybe kwa kashuri kawedo hivi. Yeah. Lakini kuperform ile ya income ya clubs kwa tumezoea sasa hakuna. Lazima ni ngumu, sio? It's hard. Yeah. Yeah. Na hakuna vile tutasaidika hadi popote, hakuna hivyo. Kweli. And kwa ufupi it's kind of like it's unknown. Hakuna mtu anajua cha kufanya isipokuwa viongozi nao wanaichanganya na siasa. And then kweli at the other side unapata, which inauma sana ukipata viongozi wako huko wanawaambia okay, nyinyi wanamuziki ama wanasanaa msifanye hivyo, msifanye hivi, mkae manyumba, nini kufungwe. Lakini hao wakija na maagenda yao when they're trying to promote their political whatever, then they want you in there. Mnakuja mnakumbatiana, na kama kuna corona inakuwa sana shida sasa, right? Ni kweli, maana sasa unakuta kama sasa mambo ya politiki vile inaenda, unaona politicians wanaenda kwa mikutano, wanaenda in tens of thousands, watu wanajaa yani, no mask, no safety, hakuna kabisa. Na wanakuwa ni wengi sana, wazee kwa watoto. Lakini artists ambao tuna perform say na club, haikuwa na watu hata 500, maybe na show unapata watu kama just 100. Na most of them hawashikani kama wale watu kwa politics, maana wengi wao wako kwenye kando tu kwa meza zao, wamekaa na drink. Tunafungiwa hiyo, like wana allow politics gatherings. Bana we, and listen, what's even worse ni katika hiyo politics gatherings they're doing, wanachota vijana vibaya, right? It's what I'm saying, hiyo ndio kitu inawasha, wanachota vijana vibaya, like same politics, unacheki. Politics, yeah. Politics. Anyway, watch out. I've been on this fight. You know. Yes, sir. Yes, sir. Jobbing, ina dandora pasi, ina huruma pasi, dobbing, Listen, my brother, listen. For those of you who don't know, anyway, a big shout out to everybody who's linked up, who's gonna catch this later on whatever platform you're gonna catch this later on, right? A big shout out to all our sponsors and our well wishers, Bush and Wine Adventures, Olympia Fuller Strike Foundations, Twigger Accountants, and JMC Electricals. Now listen, kaka, wakati ilitokea, I think this was the first song, local song, yenye ilikuwa inataja mamita.
Unaelewa? Yes, true. Like Kweli kabisa. It captured the spirit ya mtaani at that time. At that time ilikuwa reggae was taking over, Kongoni, Brilliant, whatever, Salamo. Yeah. Reggae was being a part of our lives. Now wewe si bado vijana, but tunaona wakubwa wetu wakitoka wakienda marege baba, like you should have known this. And then madi nilikuwa naenda shule, nilikuwa shule pale nakumbuka academy. nakumbuka. Yes sir. Yo, listen, it was a tune. Tafadhali, in your own words, yeah. Ebu, just tell the people who don't know about Lipukah, where you started and how things were and how it was that time, leading up to this time. Musically, tulianzia music nikiwa mtaani nyumbani kwa kanisa. Sababu mimi nilikuwa wale vijana wa makanisa sana, Mazeras kwa Methodist Church. So tulikuwa tukienda pale tunaimba na kwaya. Alafu kutoka pale ku grow up kidogo nikaingia Nairobi. Niingia Nairobi nikamit na guy moja anaitwa Moreno Batamba, alikuwa ni Moreno Batamba. Respect Moreno Batamba, rest in peace. Yeah. Mwimbaji moja mkali sana. Akanichukua akaniingiza kwa grupu yake. So from grupu yake nikaingia na kina Lovi Longomba, babake kina Christian Longomba na Lovi. Yeah. Kacheza na kina Samba Mapangala, all that groups. That was the time. Vunja mifupa. That song ikitungwa nilikuwa na Garden Square. Kabisa Virunga Yeah. Alafu kutoka pale nikashikana na mzee mmoja alikuwa anaitwa Professor Naman, the giant of Africa. Jamaa mmoja bonge sana. Professor Naman. Exactly. Yeah. Listen, my brother. These names you're saying, they're all legends like kwa kule juu kina Samba Mapangala, Lovilo. Exactly. Moreno Batamba. Yeah. There was never a vocalist like Moreno Batamba. Hakuna. There was never. No one. Please, endelea. Sorry, I'm so excited. So kutoka kwa Samba Mapangala pale nikaja nikaitwa kwa huyo mzemo Professor Naman. Professor Naman akanichukua tukacheza naye, bahati mbaya after some time akafariki. Lakini before afariki nilikuwa nimemsaidia kucompose nyimbo ya reggae. Mimi nilikuwa napenda tu reggae. So nikamsaidia nyimbo moja ilikuwa inaitwa Mama Kambo na Baba Kambo. Alafu hiyo ngoma ikahit sana. Ilivyo nani mzuri Mama Kambo na Baba Kambo. Between yeah. So after ule mzee kufariki nikawa niko stranded kidogo, sijui nitaenda wapi. Then nikapata message kwa natafutwa na Them Mushrooms. Them Mushrooms kina Teddy Kalanda walikuwa wananitafuta. Hata sikuwa najua wako wapi. Then nikaenda kuwapata Madaraka kwa ofisi yao pale. Kufika pale wakaniambia tumekusikia unaimba vizuri, tunaona wewe mtu, tunataka tukupromote kirege tu kama mtu individual. So nikajoin group ya Mushroom that time. Kasaini na contract, alafu ndio tukarekodi hizo kina Dobi Harusi Tunayo, Watoto Yatima, ambao ni nyimbo paka ilinipatia award ya song with the best social message hiyo wakati. I remember. Yeah. Watoto Yatima ilikuwa kama sort of a controversial, karibu ibaniwe lakini ikakubaliwa. Na ikawa imekubalika bila mtaani. Kweli. So kutoka pale hivi then after Mushrooms nikaenda solo sasa, nikashikana tena. Mimi nilikuwa bahati nzuri, nasema ilikuwa ni kama vile bahati utokea. Unajua kimba mzuri unapendwa na bands kubwa. Kweli. So kutoka kwa Mushrooms nikachukuliwa na band nyingine ya jamaa wametoka Japan, lakini wa Congolese. Walikuwa wanaitwa Shakatumba. Shakatumba ilikuwa inapiga pale Thika Road. Pale inaitwa Roasters. Wakanichukua pale. Roasters. Nikakuwa attraction yao sasa pale. Manake walikuwa hawana big star, mimi nikakuwa ndo big star wao sasa. Tukaperform nao, nikawa nikaendelea hivyo. Kutoka pale nikaform another group yangu. Nikaenda nikabase Hillock scene pale industrial pale Enterprise Road karibu na General Motors. Hapo sasa ndio hapo ndio nilikita sasa mizizi kwa band yangu iko pale. All that time kwa muda mrefu sana. Nashukuru sana. And just to recap kwa wenye hawajui, anybody who will be hearing you throwing these names out here, those are big names. Kama a big shout out to the Mushrooms. Sana John Katana, who kind of mentored me. Wakiwa na wewe, you kind of mentored me.
wananifunza mziki ni hivi, mziki ni hivi, mziki sana ni hisia, mziki sio trendy, mziki, you know what I mean? Those kind of things. So on that respect, a big shout out to the Mushrooms, John Katana and Teddy Kalanda Harrison. Listen, thank you for that, man. I'm still gassed, Sabu. I've been really, one of the reasons we end up kufanya mambo kai, being a DJ here in the UK, sai Afrobeat man is like sai ndo anaipata. So they're under the impression that ilianza tu juzi. They don't know there are like foundations kama wewe. There are other bigger people who like, we've lost you for a bit. Nasubiri utakuja, but we keep going. Yeah, so let's listen to some music where that's going on. Yes, sir. Sorry about that little thingy. Yeah, before we the technical difficulties which we get to use to zoea na hii mambo ya mtandao, I was just like trying to give respect to all the people who laid the foundation, you being included, who I know personally, and the likes of John Katana, the Mushrooms, na majina kubwa kama hizo, right? So I'm a legend. Yeah, legends. They're pioneers like you. You set the trend for the rest of our muziki wote wenye wako sahi, which I think they should every time remember that and pay respects to that. Which, well, kama wafanyi, me, I'll say that you guys open the door for a lot of people, right? Which ni ukweli wa mambo. Yep. So, sir, Ebu, talk to me about how it was back then, the whole process from recording, music, distribution, na nini, how it was back then, na venye kuko sahi. Hiyo wakati, recording was a real big issue. Kwa sababu Hello. The technical difficulty we're talking about again. Kurekodi sio imeenda so high. Analeta nyimbo yake, the composer analeta nyimbo yake pale. Nyimbo ikishafika pale inasikizwa, and then unaambiwa okay, hii nyimbo yako inataka iende kwa rhythm gani? Unaona? Unapeana wewe mwenyewe. Unasema hii ni genre fulani. Mimi genre yangu ni reggae ama genre yangu ni rumba ama nini. Wakati ukipeana unapewa nafasi wewe kama composer. Ungependa haswa chombo fulani kilie style gani? Kwa sababu sio atakutengenezea tu ati kwa sababu no. Kunaye keyboardist ambaye ni mkali, lakini anakuambia niambie ungetaka nikupigiege keyboard ndio uweze kuimba vizuri. Okay. So wewe una compose the way the instrument italia kwanza. Nataka hiyo instrument kama hapo nasikia para pera parera rera. It's a composition una compose mwenyewe kama artist. Unampatia ule mtu wa keyboard anapiga. Unapatia bassist ambaye mtu anapiga bass guitar, unaambia nataka nipige bass namna hii, anakupigia. Then mnafanya practice kwa nyimbo moja maybe a week hivi. Sio ati nyimbo mbili kwa siku. Nyimbo moja yenyewe mnachukua maybe a week ya. Mnaifanya kwa muda mrefu Halafu mnakuja mnarekodi kama demo kwanza. Then mnarudi mnakaa chini nyote musicians, mnasikiza. Wewe musician mwenyewe umetoa nyimbo umecompose, unaambiwa tumekupigia hivi. Unaisikiaje mwenyewe? Okay. Sasa unasikiza, unasema sijaridhika na upigaji wa maybe bass ama keyboard ama saxophone ama drama hajanipigia vile mimi nataka. Unaelezea vile unataka, wanarekebisha kila kitu kimoja, you know it was on track. So unarekebisha kitu track record. Unarekebisha paka ukisema hapo nimetosheka. Then inafanya mixing. Wakishafanya mixing wanakuitia end product, wanakuambia hebu isikize tena before tuifanye production. Sasa kabisa unaenda unasikiza, unasema hapo nimeridhika. Unaambia umeridhika kabisa tukitoa unajua tunaitia kwa vinyl, hakuna story nyingine. So from there inaenda kufanywa kwa vinyl kwanza. Ikishapelekwa kwa vinyl, sasa wewe unachukua rekodi yako, unaipeleka pale broadcasting house. Kulikuwa na mahali pale ndio kwambia, alafu kuna mahali tulikuwa tuna record nyimbo, ukitoa uwezi peleka tu kwa radio ile hivi. Kwanza una register unaenda kuregister ngoma yako kama copyright material unaenda unapeleka
Yeah, una-register. Hii ni nyimbo yangu nimeitoa. Alafu ukisha register unaacha copy moja hapo, unaenda broadcasting house, unaenda unapeana kwa library. Wow. Hii ni nyimbo yangu mpya nimepeana, nimetoa nyimbo mpya ndio hii. Sasa kwa sababu that time station kubwa ilikuwa ni KBC. KBC peke yake. Yeah, ukishapeleka ile nyimbo yako pale sasa inaiko kwa library. Sasa kuna ma DJ wale ambao ni wa daytime wanasikiza kama kina watu kina Christopher Kiro wakati huo, John Karani, kina Jeff Mwangemi, Jeff, kina Gladys Erude, yani kulikuwa na watu wengi pale, unaona walikuwa wako pale. Kina Sophie Kilei, kwanza Sophie Kilei ndio mtu wa kwanza alinipromote sana. Alikuwa msichana mmoja alikuwa anatangaza KBC. Yeye ndio alikuwa wa kwanza kusikia ngoma yangu. Akaichukua kwanza. Hii ni ya nani? Akaambia bwana anaitwa Lipukah. Kutoka kwa Mushroom, yule alikuwa na Professor Nama, ndio akachukua akaisikiza. Then akaanza kuipiga yeye tayari. Vile aliipiga sasa watu wakaisikia na watu wakaanza kupiga masimu. Huyo ni nani? Ika catch up within a week, mwangu ilikuwa imechukua sana, unaona. Wiki moja tu. Dakika moja. So ilikuwa ni ngumu ilikuwa ni ngumu, lakini ilikuwa ni kitambo muziki yako ile pale ilikuwa ni best of the best. Best of the best. Kama si nzuri hata wewe unakumbuka mkiwa na group yenu ya Chungu Crew au bwana. I remember the days bwana. Yeah. Unakuja mnafanya mambo yenu ya yo pale. Listen. Yeah. Ndio nasema I remember. I'm so happy because wewe ulitulea, you held our hands like a person like you. Yes. You and John Katana say this, you held our hands, ukatuambia okay, muziki ni hivi, muziki sio lazima iwe hivi. Exactly. You know what I mean? Muziki kwanza anza na hisia, right things that are, nakumbuka kiniambia maudhui iwe ni kitu ina usura ya jitoe weka sura fulani. Put your lyrics to be effective on the society. And but as I still say thanks a lot to you, thanks a lot to John Katana and the Mushrooms, and a big shout out to my partner Solideses or Chungu Crew. A big shout out to my partner Solideses. We link up once in a while, but we have things working behind the scenes. Katika harakati sasa, that was then, right? As opposed to right now, Mali, it's mtu anaweza kuwa na studio kwa nyumba yake, like look at me, this is my studio, I can produce a song here, unacheki. Vitu zimekuwa tofauti, right? So katika harakati ya vitu zimekuwa tofauti ni kama the bar imekuja chini, yani usanii katika sanaa ya muziki, usanii ni kama imepunguka, biashara imeongezeka. Unanipata venye nasema? Usanii imepunguka, biashara imeongezeka. Hold on a minute, 1 minute. There's somebody at the door. Wow. Yes, like my thing is, usanii umepunguka, biashara imeongezeka. Which si ati kwa ubaya, kila kitu ina progress, but what can you say about the state of music right now as compared to how it was when you are out there and still making the rounds and still topping the charts? What has changed for the good and what are the bad things that went on in the kuna things nimekuja for the good nyingi. The good ni kuwa tumepata good quality sounds. Tumepata quality sounds ambayo sasa hii inasaidia watu sana. Ambao mara nyingi wakati ule ilikuwa hakuna hiyo quality sound. Sound ilikuwa iko, lakini unakuta ukija, kwa sababu sasa ni digital imekuwa more heavy kushinda ya wakati ule ingine. Ile wakati ingine ilikuwa nyingi, unakuta ni kama 4 track, halafu hakuna pia effects nyingi kama sasa hivi. Although that time it was acoustic sana. Although it was good kwa wakati huo. The only thing is wakati ule watu walikuwa the real musicians. Sasa hii si lazima ukuwe musician. Wewe ukiwa unapata mistari yako, ukijua tu mistari yako, ukijua tu mistari kucompose songs, unaenda, halafu unaenda unapatia ule producer, unamuita producer. Ukienda kwa producer pale, unamwambia tu mimi bana, anakutolea tu track, ashatengeneza vitu zake tayari. Hata wewe hujui nini, anakuwekea tu, anakuambia niko na track hii hapa.
angalia ile utaraim nayo. Sasa you just go, sio idea yako. So ni idea ni kama ni ya ule producer mwenyewe. Kweli. Yeah, sasa wewe ukiwa tu na mistari. Ukienda tu pale. Na kuna wale ambao wanasema ni waimbaji lakini most of them si waimbaji. Ni watu kama wanaongea. Kuna rappers, kwa sababu rappers are so different. Rappers ni watu wana rap, hao ni muziki yao tu. Ile ambao ni rhythm and poetry. Hao ni watu different. Kuna wengine wanajifanya wanaimba lakini they are not into rap, they are not singers. Yeye anatengeneza nyimbo, akifika pale anafanya kuwa kama autotune, yani hata akiimba flat atatengenezwa akwe kwa tengenezwa itaikuwa sasa kwa key. Yes. Lakini sasa ukimchukua mtu kama yule ukimpeleka kwa live band akiambiwa kuna show hawezi perform. Kweli. Hiyo lazima aperform na playback ya CD. Na ile CD ukimute ile vocals zake umemchanganya, hawezi imba. Kweli. Atashindwa. Sasa ni hiyo track iimbe alafu na yeye anaruka tu pale mbele anajifanya anaruka. Sasa the new generation of musicians kuna kitu ni lazima wafanye. Wajaribu kutetea, kwa sababu huwezi kuwa wewe umefikiria tu kaandika mistari yako kwenda studio, kwa sababu kuna 1500 ya kukodisha studio hii ya kileo. Waenda andisema nimetoa ngoma. Si ngoma. Si ngoma, unaweza kuwa na mistari mizuri kweli. Lakini itapigwa siku 2-3 alafu itapotea. Na wengi wanafanya for fun, unaona, hawaifanyi kama job. Kwa sababu ukitoa ngoma ukiwa peke yako, huwezi andikwa pahali job. Wewe ni ngoma moja umeitoa, uto ingine tena. Sasa there's no way unaweza perform, ni paka uite ombe. Kuna ka show ukienda pale ukaeka CD, uruke nyimbo mbili, that is 15 minutes, 10 minutes, umetoka. That can't hold the whole night. And sisi tulikuwa tunaenda kama artist musicians real. Unatafuta job before record ngoma, unaenda kuentertain watu kwanza, you entertainers. That's it. Hapo umesema kitu moja ukweli sana. What lacks is the artistry side. What lacks is the artistry, I think. This was a classic. This was a classic. This was the time nakumbuka the first time Mali sasa hata KBC being the only TV station walikuwa wameanza kuruhusu waimbaji for my music shows and nini, right? So kulikuwa na kipindi so now utajipata uko kwa TV, right? So music time, music time. So kuna hiyo wakati like when you're familiar with me, you're familiar with our family. My brother was dating, in history of kuchekesha, my brother was dating some girl, my elder brother was dating some girl. I know. Right? Sasa wakija wakamchukua, so bado ana date, bado anampa mistari, demo hajaingiana kabisa. Sasa akaja akamchukua, kisha wakaenda kutembelea my other sister in Komarok, Jen, right? So venye wamekaa kwa Jen, wewe ukaingia, vipi? Ile wakija wakiwa kijani, music time ikaja, and then wewe uko kwa music time, right? Unaimba nini exactly, wako kijani. So venye walitoka wakaingia Komarok, kutoka Githurai wakaingia Komarok, kwa silence yamempeleka out kupitia my sister, kisha twende cinema or whatever that was, right? Bado mistari hajaingiana. Venye walifika kwa Jen, my sister, wewe unaingia unasema chai vipi, unakaa mnaanza kuzungumza, demo ako kando ya my brother anamfinya mkono. Ni yeye ama ni nani? My brother I remember. My brother anajida kawaida. So when alirudi na ni mtu wa kawaida. It's like when alirudi my brother atuambia, tulipata na Lipukah huko, nikafanya tu mambo yangu yote imeenda shwari. Imeteremka yani. Kumbe mnajuana na Lipukah. Ilikuwa shwari. I'm saying that yani right this point home, that's how big a star you are. Like now people, when muziki ilianza kucheza kwa TV and they saw you performing, now the whole of Kenya could put a face to the song. Unaelewa? Exactly. Ndio ule sasa, yule msanii ndio yule sasa.
which was a very, very, very beautiful moment. It's a classic. Mziki, being a DJ over here, I tell you, like, I have like some go-to tunes zenye najua watu wengi hawana, and then they mean a lot to me. Hii ni moja ya hizo tunes. Nasikia, sa nile vakonda cheza, I'm not even, when I'm playing this song, I'm not even playing it for whoever's listening. I'm playing it for me, ngawaje na DJ. But the funny thing is, unapata, it still has the same effect for the dance floor. Yenye, ilikuwa nayo like 20, 30 years ago. And to me, that's really sweet, like it's a classic. Whether it's song of the 90s, yeah. Whether itachezwa leo, anytime itachezwa, it generates the same response and ilikuwa generate kitambo. And to me, that's a beautiful thing. So, hebu zungumza na mimi. What were you thinking about? Ukiandika hii mziki, ulikuwa unafikiria? I remember that time kina Jack Male walikuwa wameshirikisha sana club Kongoni, hata ilikuwa bado Jack Male na Papa Lefty walikuwa pamoja, bado walikuwa Kongoni, manake wako na kina Johnny Cool, na Johnny Cool, yeah, Sister Lucy Manapolo, Sister Nancy Manapolo. Yo, a big shout out to them. All those names we are saying, my brothers, the likes of Jack Male, Johnny Cool, Sister Lucy Manapolo. Those are like the first, General Lefty. Those are like the first MCs or dancehall DJs in Nairobi. The first dancehall DJs. Man could rock a dancer like nobody. You see what I'm saying? Exactly. So a big shout out to them names and a big respect. Nini. So my question is, what were you thinking about? Because you included everybody. You included even the Matatus. Eliza Kid. You don't want to hear. So now the beauty was, Eliza Kid, at least every other round, ikibeba hivi, utasikia dobbing. Ikibeba hivi, utasikia dobbing. Utasikia. Yes. Dandora signature tune. Dandora ndio ilikuwa imewaka kabisa wakati huo. Hiyo wakati nilipokuwa nimepewa nafasi ya kurekodi kwa studio, nimetengeneza manyimbo, sasa ikawa haijatoshea kwa ile album. John akaniambia tunataka nyimbo moja tena extra ijaze hii album. Kwa hivyo nenda katengeneze nyimbo nyingine utuletee. So wakati nilitoka nikifika Accra Road ndio tulikuwa tunapangia matatu za kwenda Dandora those days. 32. Sasa 32. Sasa nikiwa pale ndani ya matatu ilikuwa ni Eliza Kid. Ile Eliza Kid inapiga marege kutoka hapo mpaka Dandora. Nikashuka. Nikiwa pale stage ikatokea hiyo nini? Fair Ride ilikuwa na Rastakala na kibendera chake cha Rastakala. Pia wenyewe walikuwa wanapenda marege sana. Those days were reggae na soul music na Lingala. Yeah. Lakini wale watu matatu walikuwa wamependa sana hizo reggae. Zilikuwa zimeingia sasa. Yeah. So those days nilikuwa na skunk sana bwana. Nilikuwa mtu wa kuskunk unajua. So nikaenda yes. Wakati nikienda hizo mavitu zangu naanza kufikiria nimeambiwa nitinge nyimbo. Alafu nikaanza kukumbuka tu yani marasta wote ni madob tu, yani ni watu wa marege. Kila mahali unapoenda unasikia tu ni reggae. Mpaka nikipanda matatu nasikia reggae. So hiyo composition ilikuja tu hivi ati marasta kila anybody. Nikienda mtaa Jericho reggae. Nikaenda Huruma Massive pale roundabout nini nilikuwa nakuta watu pale pia ni marege. Huruma pale John Saga roundabout. Yeah, so it came automatically. Unaona? Yani tu nilipoanza kutunga nyimbo ya reggae, nikaanza kufikiria tu watu wa marege. Nikaanza kwa so wakati azinatunga kila mtu anapenda reggae, nikaanza kutaja paka majina wale artist, ma DJ, na Crucial Jeff. Nikaona tu inaingia. Nikitaja Manapolo inakuja next Sister Lucy. Sister Lucy Manapolo. Sijui nini. Zinakuja zenyewe bila kufikiria, yani zilikuja tu hivyo. Haikunichukua sana kama zingine. Hiyo kwanza nasema ndio nyimbo ilikuwa rahisi sana, alafu ndio ikapendwa zaidi. Because like you say, it resonates with the society, it resonates with the community. Ilikuwa ni ukweli at that time.
ukienda kwa kibanda ya miraa wanacheza reggae, and it was new that time. Sasa hivi wameizoea sana. Yeah, exactly. Right? Sasa hivi wameizoea, they think that's how it used to be. Reggae kila mahali. Yeah, it never used to be like that. Unacheki, it never used to be like that. The most utaenda mahali kwa kibanda, kwa nini ni radio. Unacheki, ni radio wanasikiza. Yeah. Now like kila mahali unaenda, salon ukienda wanacheza reggae, ukiingia kwa reggae, everybody's into reggae. Yeah. So basically ulisema, you said it before it happened. Nika nabii alitafsiri yako na hapa wenye kuna kuja itakuwa reggae kila mahali in a few days to come, kaka, which I really respect. This is a personal song to me now. The more we are talking about tena unajua one thing kulikuwa na misconception hapa Kenya about reggae. Watu walikuwa wanachukulia kama reggae ni muziki ya watu wakora ama watu wabaya. Na nakumbuka hata ilikuwa imebaniwa kwa KBC. Yeah. Lakini nilipotoa hii ngoma ilipoingia KBC pale, sasa wamepata ile copy. One side ni harusi naye na nyingine ni nini? Ni dobidobi. So wakawa na promote ile harusi naye. Lakini waliposikia dobidobi wakasikia nimeimba mpaka their DJ. Jeff Mwangemi, Wakasikia nimeimba Jeff Mwangemi na nimeimba reggae na nini. Ilikuwa yani mimi ni kama nilifanya KBC ufungulie reggae. Muna ban reggae na maartist wanaimba reggae paka wanaimba ma DJ wetu wa KBC reggae. So vile nilimuimba Crucial Jeff, hiyo nyimbo yani ikafungua KBC, akaachiliwa Crucial Jeff endelea kupiga reggae. Yeah, cause nakumbuka kuna time alikuwa na shida sana na program yake mpaka waka change time, reggae time wakajaribu change time, wakawa wanazibadilisha hata waliban kabisa. Mwishowe bwana. But and that's the thing, definitely alikuwa things. Hata mimi nikasema things from the top of the hill. Uko kisikia hiyo radio inaongeza, wajua tu unajua ni Crucial Jeff. So big respect to Crucial Jeff and and you people. Now zungumza na sisi, apparently you're back in the studio again, umeanza harakati after some time, kuna iko kitu jikoni. Zungumza na sisi kuhusu what's coming up now, what's in the come up kind of. Yes, sir. Okay, Mr. Lipukah. Moving forward, nini, what should we expect from you ikija hii upande ya muziki? Najua iko kibao moja moto nakalia hapa. So, hebu tuzungumzie like moving forward to expect nini kutoka kwa the legend? Upande wa muziki, vile nimekaa kwa muziki siku mingi sana, nimefikiria pia kuwiden ile nini yangu ya music. Genre yangu, maana yake nilikuwa sana nimebase na reggae, lakini sasa hii pia najaribu kufuse katika salsa. Alafu bado niko na plan na band moja hapa Nairobi ya Congolese ambao inaitwa Bilenge Muzika. Hiyo ni band kubwa sana. Bilenge Muzika. Bilenge Muzika ambao hiyo tulikuwa tuna plan nao kufanya. Nachukua mix yangu niko kama reggae, natia chop ndani za reggae, tunachanganya salsa ndani, tunachanganya muziki kama bango, kama rock, tuna fuse plus na lingala ile ya rumba yao. Alafu inakuja sound so different. I see. So basically what you're saying, you have plans of experimenting with a new sound. New sound, new genre of music. New genre of music. Is that where we found never done before? You can find it, I mean, in Joe Lipukah for Facebook, WhatsApp, I'm there. Brand new here, sure. Very brand new. Yes, sir. Ladies and gentlemen, the first time you heard this, for the first never time, on radio, not yet. Yes, sir. Brand new tune. Warusi Maserati, kwa mama Charity, Maserati Miseni, harusi ya Sadoka,
na mtumbake neema, naye Baba kuleta leo awapa wasia, ndoa kuelewana, muishi kwa amani, muzidi kupendana milele na milele, ndugu na marafiki na wote wafurahi, majirani na wageni wote wanashangilia, waombea amani, mukaishi kwa furaha, harusi sadaka na mtumbake neema, harusi imefana twaiona, wewe kujili basi tukaimbe baila. Yes, sir. I really appreciate this, Mr. Lipukah, yes, pioneer kutoka mtaani. Listen, I'm not gonna take up much of your time, sir. I know you're a busy man. Weekendi, mambo na familia, nini na nini. A big shout out to all our sponsors and our well wishes. Mr. Lipukah, kwa kumalizia tu, what can you tell upcoming musicians? Any word of advice wosia yoyote? Upcoming musician nitawaambia kitu ya kwanza ni wawe na bidii, wasikufe moyo, na wawe wako tayari kutafuta chochote, kwa sababu saa nyingine unajua kuna ile misconception ama watu wakisikia muziki kijana ametoa new generation wanakuja na hii si muziki, hii si what not. Music is music. It doesn't matter utapiga na style gani. Music is music. Hata ukienda ukipigwa muziki ya Kihindi uelewi lugha, but good music is good music. Kwa hivyo the only thing is ni wakae, watie bidii, wasifanye something in a hurry too for the sake of kupata jina. Lakini genre music wafanye muziki aina yoyote, kwa sababu hata ile muziki ya twist ambayo tunasema zilipendwa ilikuwa ni hit wakati wake. Na ilikuwa ni muziki ya kutoka Amerika, lakini Kenya tukasema ni muziki ya Kenya. So utakuta kama kuna gengeton ama kuna kuta imekuja kapuka, kumekuja sijui they call it bongo. Hakuna muziki wa they can't say wametungani yao mpya. It's something that was done before. Manake most of the music ambayo inapigwa na young generation imechukua basically from soca. Unaona? Soca ndio iko na hiyo beat ya so it's basically soca. Wakachanganya na kitu kidogo, either they increase the speed is slow ama iko faster, lakini music ni the same. Wanaongeza kidogo iko more faster. It's like you go to ragaton, the same. Zote zimetoka kwa reggae. So tuna evolve in music, lakini bidii ya what you sing, the message, na what you make the point, ile ni kitu muhimu zaidi. Natengeneza message ambayo ita last for watu for a long time. Na unajua japokuwa wanasema muziki hizi zingine za vijana they use some words ambazo kidogo it's like sex or whatever, they say it sells. Japokuwa it sells, lakini it doesn't last. Ukitaka kupiga muziki, imba ile nyimbo ambayo babako waweza mwekea muziki yako akaisikiza. Usikuwe musician lakini hata babako nyimbo yako izisikiza. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Yeah, a little bit of network problem, but we still give thanks. It's a brand new one.